Sindel has been restored. Shang Tsung would only undertake such an arduous task if her aid promised a decisive advantage. She is but one mortal, and one of the few who can harm you. I fear no harm. They are at Shang Tsung's island. Your crown, Shang Tsung knows. Then our time for preparation is over. Go to the island now. We cannot win their hearts, so do not try. Do not permit your better nature to compromise you. I understand, Mother. They couldn't go on. I am touched by their devotion. I question their judgment. Have neither of you any compassion? Not for fools who follow you. Are we not following him now? At least we do not follow that fool, Рэйден. Then we would surely die. You may run like the wind, Cabal, but I command it. You should have devised a better plan. There's more to come. Return to the void. Not even she can help you. Too slow. I expected better, Fujin. Fight. Этот самый, блин, как он? Кабал не может подойти к врагам и сразу атаковать. Ему обязательно по кругу побегать, походу. Он трижды уже это за сюжетку успел сделать. Вообще тут, скорее всего, 3 главы, кстати говоря, будет. Потому что 3 персонажа, 3 главы. За каждого по 4 боя. Что-то как-то Фуджина нагинает. Рэйден будет недоволен. Братцы избили. Ой, что-то он не в ту сторону это все кинул. Конечно, у нас всегда есть запретные техники, типа апперкота. Так, как у него еще удары делать? Выстрел из арбалета, торнадо. Ветряные удары. О, ну ладно, сойдет. В смысле? А, блин, ну... Просто такая игра. Сорян. У нас это стандартная практика. Когда идет катсцена, и начать не отвечать. Ну правда, я сам как-то смотрел запись свою, очень сильно выбивает из катсцены, когда я отвечаю на какие-то вопросы, типа... Как я сегодня покакал? Поэтому так лучше, поверьте. Единственное, что тут геймплея маловато. Ой,
Ну да, собственно говоря. Но это, блин, не в каждой игре ж так. Now do I meet your expectations? Cetrion must be on her way. Sindel and I will occupy her. You two get the crown. Я специально сделал, чтобы было видно. I must ask, sorcerer, Как обычно. how long before you betray us? I find your lack of faith amusing. When it happens, we will be ready. Я все равно чат вижу, даже если его нет на экране. Не переживайте. Do me a favor, Fujin, and take one giant step back. You too, sorcerer. Makes sense we'd meet again down here. When you caged me up, beat me within an inch of my life. The hell if I ain't gonna return the favor. Always so generous. Beyond amusing, but insufficient. You lost to me at your temple, Fujin. Now Kronika has made me even stronger. You did not win that fight. You ran away. Fight! Ну, Нубсейба, тебе конец. Теперь-то я знаю, как у него удар делать. Ну, он тоже противный. Так-то подумать. На животике буду спать, как обычно. Это прям таки мощный удар. Мешок отнимает, по-моему. Это как типа мини X-Ray получается. Блин, тут этой хреньку тоже можно типа читерить. Отчасти. Поэтому так мало отнимает. Когда, кстати, Рэйден успел обзавестись братом. Фуджин, кстати, по-японски это типа ветер, ну или типа того. Или человек ветра. Ну, собственно, Рэйден это тоже молния, типа по-японски или созвучное слово какое-то есть. You should have fled this fight too.
Kronika's promises cannot be trusted, Jackson. Bihan, Kano, Shao Kahn. Look at the scoundrels she employs. That's a card you can't play, Fujin. Not when you're buddied up with Shang Tsung. По-моему, открываются просто предметы из крипты. Ну или типа того. Место, где надо донатить без конца. По-моему, в 10-й части даже фаталити были платными. Ну типа легкие фаталити. Можно было их по гемордому делать. А можно было нажатием одной кнопки. Вот нажатием фаталити одной кнопки как раз были типа за микротранзакции. По крайней мере, когда игра вышла. Я с тех пор это и не играл больше. Как сюжетку прошел, так все. Стоило ли это 4000? Не знаю. Я думал, мы с братом будем играть. Так ни разу и не играли, короче. Ну, он тоже сюжетку прошел, ему понравилось. Поэтому вот раз я купил на компе. За 400 рублей, чтобы было супер дешево. Kronika will not heal your wounds, Jackson. Damn it, Fujin. You know what I've suffered. Kronika's my one chance to prevent all that. Not just for me, but for Jackie, for Vera. Shit. You're a god. Ain't no way you get how this feels. You know, the only time Рэйден and I ever fought? When I left the Sky Temple to live among humans. Do not become attached to them, Fujin. Sentiment will impede the execution of your duty. But warriors like you and I, we are strengthened by sentiment. We do not fight to kill enemies. We fight to protect our loved ones. That is why it cuts so deeply when we fail. Well, I'll be. Maybe you do get it. Kronika knows your pain. She manipulates you with it. Jacqueline is on her way here. Kronika expects you to fight her. Worse even, break her heart. Is that someone who cares one whit about you or your family? Ну все, хентай пошел. Тентакли. Я же говорю, аниме. You were to defeat me. I am not finished yet. Abide Kronika's will. Tumkasila, Osisiano, Omakeayo. Can you fight? I'll do what I can. Kronika offered the future, but instead you will have none. Blame only yourselves for this fate. Fight. О, за Синдел дают поиграть. Вау. Поворот. Хотя ее показывали в трейлерах. Как играть-то? Так, спецприемы. Режим банши в воздухе. Сальто хлыстом. О, прикольно. Читерский удар.
Хана старухи. Упс. Слышь, мой позвоночник, было больно. Вообще было бы забавно, если бы Синдел опять убили после того, как мы пол игры воскрешали. Наверное, они решили таки оставить кое-кого живых. Тут, получается, Соню убили окончательно, я так понимаю. Соню Блейд, я имею в виду старую, который генерал. Но, видимо, решили, зачем две Соню Блейд держать. Дочь-то ее во многом похожа. Лишь по атакам. Чтобы защититься, да? А вот тебе подлый апперкот. Кстати, у меня такое ощущение, что здесь женщины дерутся чаще, чем мужики. Совпадение? Возможно. Не знаю. Крутым. It is your fate that should concern you, Cetrion. Well, Shang Tsung, your strategy proved sound after all. Of course it did. Hands over your head, Shang Tsung. You too, Sindel. That hair so much as twitches. Ease up, baby girl. Dad? How did you get here? We're all on the same side against Kronika. Yes. And now we must bring this to Рэйден. Is that a crown? Kronika's crown. Without it, she lacks the power to restart history. About time we had some good news. Now that we have this, we're in uncharted territory. We've changed this timeline for good. Correct. No one can predict what happens next. Not even me. I must return to Outworld to aid Katana Khan. Thank you for aiding us. We will rendezvous at the Sea of Blood in 6 hours. Until our next battle. Sorcerer. I'll go with the Briggs family to brief the special forces. May the Great Spirit protect you. May she protect you, Fujin, when Рэйден lays eyes on you with Shang Tsung. Without the crown, there can be no new era. This failure rests on my shoulders. No. I underestimated Shang Tsung's ingenuity. To escape the void. To return from the future. I will face him again, Mother. This time, I will succeed. I must go. With Shang Tsung in possession of the crown, he's become far too dangerous. And I doubt his new allies realize quite how dangerous he is. Your Shaolin masters, they're ready.
They will fight until the last man. That is likely what it will take. There will not be a fight if Charon does not help us. Is there any word from Grandmaster Hasashi? No. If we do not hear soon, I will return to the Netherrealm. Wrong, Scorpion. This cannot be good. Get Рэйден. The fire gardens rebuilt. The Shirai Ryu are indeed restored. Why are you here, Scorpion? Where is Grandmaster Hasashi? He is dead. And now you have come to finish us. I understand your mistrust, but I am here to assist you. I find that impossible to believe. What is he doing here? We are not together. If you are here to help, prove it. Join me against the sorcerer. I shall. Fujin? Рэйден thought you lost when the timeline was broken, but you stand with Shang Tsung. We have urgent news for Рэйdен. Please, let us pass. This may be the sorcerer's trick. The fire gardens will not be defiled by his presence. Why you have joined Shang Tsung is beyond me, Fujin. What has he done to corrupt your mind? Fight. Эх, ну как бы им все равно пришлось меньше делать. Ну что, двоих придется убить за раз. Ладно. Блин, вот тут такие длинные катсцены, что иногда забываю, что хотел сказать. А, нет, во-первых, фемки здесь не поработали, потому что у девок тут слишком откровенные наряды для них. Поэтому это не то. Вот про это я, наверное, хотел сказать. Теперь получается, все, что было дальше, уже не существует. И тут концовка может быть любая. Самая дурацкая. Потому что вдруг они решили ребут устроить. Сейчас всю историю перегрузит, и у нас опять будет Mortal Kombat 1. Потому что Mortal Kombat 12 это как-то перебор, наверное. Мне, кстати... Нет, ну Рэйдена мне больше нравится играть. Ну, как персонаж, Фуджин поприятнее. Рэйден, он немножко такой диктатор. Даже когда он не злой. Слишком мудростью давит. Фуджин как-то попроще. Рубаха парень. Все дела. Как мы любим. Perhaps listen before you judge. Thank you, Fujin. The storm is not yet past. Shang Tsung! We must speak with you, brother. We, Fujin? Since when are you friends with this filth? I'm here to save you, Рэйден. We hail from your tragic future. In it, Liu Kang defeated Kronika, but their battle destroyed her crown. Without this, a broken timeline couldn't be repaired. Our only hope was to return here, steal the crown, and make use of its power. Now we can change the outcome of the fight against Kronika. We can defeat her and fix time. I had never thought you gullible, brother. Shang Tsung's schemes serve only to benefit him. How could you fall for such lies? Be rational, Рэйден. Spread your falsehoods elsewhere, sorcerer. You will not deceive us. Lord Рэйdен, we should listen.
He may be telling the truth. There is only one way to find out. Now, Shang Tsung, the truth! Рэйден, stop this! Step aside, Liu Kang. Put down the amulet. Its darkness is taking hold of you. You also betray me. This is not the way. Shang Tsung is not the enemy this time. The realms hang in the balance, and you form this unholy alliance? Enough of this madness. If you both must die, so be it. My brother is my problem. I will signal if I need help. Shinnok's amulet inflames your anger and clouds your judgments. Have faith in me. Fight! Нет, мне тоже поначалу показалось, что здесь анимация попроще, чем в основной кампании. Но, в принципе, сделан на уровне основной сюжет. Эти DLC на самом деле редко очень выходят. Что прям на уровне основной кампании были. Прям таки молодцы. Ты мой любимый сад. Я же говорю, Рэйден юный диктатор. Хуже нам, в принципе, тоже ничего играть. Он, блин, как это? Пони с одним трюком. Не будешь же постоянно вот так летать. У Рэйдена как-то запас ударов побольше. Красные молнии. Я думал, что в этот момент, кстати, Рэйден убьет Лю Канга. И тогда, типа, история опять изменится, и они смогут ее победить. Но как бы возможности не будет. Ой, блин, что-то меня сейчас убьют. Вармс. Не хочу. Эх, придется воспользоваться грязными апперкотами, чтобы точно его убить. Now listen, brother. We're running out of time. I am a fool. I have allowed myself to become a slave to anger. I will not allow my temper to fracture our resolve further. Surely you jest, Lord Fujin. Not at all, Liu Kang. Raiden's power makes you a fire god. Of course it does. Unfortunately, I cannot transfer my power to Liu Kang yet. First, I must free his Revenant from Quan Chi's curse. We will face the Revenants soon enough. What else can you tell us about the final battle? We must use every advantage. Lord Fujin, Shang Tsung, I trust you are enjoying your travels. You have already been defeated once, Kronika. Of course, Fujin. How else could you have escaped the void? If you know this, accept the inevitable. Surrender. But clearly my loss was not your victory, Рэйден. If your future savior had gained full control of my hourglass, we would not be here. This timeline would no longer exist. I see no harm in confirming your suspicion.
Even if you defeat me, what then? Who claims the hourglass? Surely you realize that Shang Tsung will break your alliance. We are prepared, Kronika. Are you? Have you wondered why Shang Tsung knows so much about my crown? Because he did your bidding, gathering souls to fuel it. Shang Tsung is far too modest. The crown is his design. No one, save me, knows more about its power. Had I told you, we would still be marooned at the beginning of time, bickering among ourselves. You must decide, Рэйден. Who do you wish to keep time for all of creation? Me or Shang Tsung? Neither, Kronika. You will be beaten. And if Shang Tsung betrays us, we will finish him. You are a fool, Рэйdен. Do not condemn the realms to oblivion. The crown. It is a mistake challenging a Titan. Now I end your existence. You are vulnerable, Kronika. Brother, are you all right? Yes. But the crown. Truly, my finest work. I will instruct you in its ways. What just happened? Kronika came here to retrieve the crown. We forced her to retreat. We must strike while she is weakened. Let us join the armies, massing at the Sea of Blood. Together we will storm Kronika's Isle and take command of the Hourglass. We will rendezvous at the Isle of Kronika. The fools believe victory is at hand. Their misplaced confidence will be their demise. Such a pity my daughter embraces their sentimental values. Having second thoughts in them. Hardly. Kitana courts a peasant and obeys the Thunder God. She couldn't be a bigger disappointment. One can only imagine. The Isle. Do not be late. An eternal empire awaits you. Enter. Kitana Khan. Don't be so formal, Mother.
You are Khan Kitana. Command the awe of your subjects, even me. Oh, I shall never tire of greeting you. Nor will I tire of calling on you. Our battalion is leaving for the Sea of Blood. Queen Shiva and the Shokan will follow as rear guard. May I request something? Mother, you don't have to... make your request. Shiva, Queen Shiva, risked everything to restore me. Honor demands that I accompany her into battle. Yes, it does. And that display of loyalty is sure to rally the Shokan's spirits. Thank you, Kitana Khan.